وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ اقتدار سنبھالا تو شدید چیلنجز کا شکار معیشت ورثے میں ملی، اب مشکل فیصلوں کے نتائج خود بول رہے ہیں۔ عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز بھی معاشی اصلاحات کو سراہ رہی ہیں۔ وہ اقتصادی گورننس اصلاحات کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ Ladies and gentlemen, for the past 2 years, Pakistan has made real, measurable progress. Inflation has fallen dramatically from 29.2% to 4.5%. Foreign exchange reserves have more than doubled from $9.2 billion to $21.2 billion. The current account has shifted from a $3.3 billion deficit to $1.9 billion surplus, and we moved from a primary deficit to a primary surplus. With macroeconomic indicators now stabilized, our focus shifts to accelerating growth, expanding exports, and making Pakistan a far easier place to do business, for which we'll have to continue marching in unison with the unwavering commitment and dedication and never looking back.